హలో ఫ్రెండ్స్, నేను మీ ఆహిల్. ఈరోజు మనం మినీ టేబుల్ సెటప్ చేయబోతున్నాం. ఎలానో చూద్దామా? వెల్కమ్ టు మ్యాజిక్ విత్ లిటిల్ హ్యాండ్స్. దీనికోసం 4 పేపర్ గ్లాసెస్ కావాలి. ఒక్కొక్క గ్లాస్కి ఒక్కొక్క కలర్ వేసుకుందాం. కలర్ మనకి నచ్చినట్టు వేసుకోవచ్చు. తర్వాత గ్లాస్ని ఇలా 4 లెగ్స్ ఉండేలా కట్ చేసుకోవాలి. అన్వాంటెడ్ పీస్ని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకోవచ్చు లేదా కట్ చేసేయచ్చు. ఒకటి కట్ చేయకుండా ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. టూ గ్లాసెస్ ఇలా అమ్మ కట్ చేస్తే 2 గ్లాసెస్ నేను కట్ చేశాను. ఎంతో సింపుల్గా ఇలా అంబ్రెల్లా కూడా చేసేసుకుని చిన్న స్ట్రా హెల్ప్తో టేబుల్కి ఫిక్స్ చేయడమే. ఫైనల్గా మీకు టేబుల్ సెటప్ నచ్చిందా? మీకు పేపర్ టేబుల్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.